So the first reaction is Aldol condensation reaction. Now let's carry out cross Aldol condensation. The next is Cannizzaro reaction. Namaskar, hello, how are you all? I hope you're awesome because I'm awesome. Myself Santosh Jadhav, your teacher friend, and I welcome you all to Sant Chemistry. By the way, तुमची exam कशी चालली आहे? I hope it is going awesome too. Now, to help you in the exam, today we will be discussing two important reactions. Exam मधला जवळपास almost दोन पैकी एक कन्फर्म क्वेश्चन म्हणजे 50-50 चान्स. ओके, माझ्या पाठीवर नाव दिसतेस. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज Aldol condensation reaction. Okay, either Aldol condensation or Cannizzaro. दोघांपैकी एक रिएक्शन एक्झाम मध्ये 100% कन्फर्म. आय एम नॉट सेइंग चान्स, दोन पैकी एक म्हणजे चान्स आर 50-50. लास्ट इयर Cannizzaro was asked. Okay, important. चलो, so let's begin with what is Aldol condensation. तोपर्यंत वही आणि पेन रेडी ठेवा आणि प्रॅक्टिस विथ मी. ठीक आहे, व्हेरी सिंपल. दिस विल बी द अल्टिमेट व्हिडिओ दॅट यू नीड फॉर Aldol condensation. ओके, चलो लेट्स बिगिन. आय होप द पेन अँड पेपर इज रेडी. लेट्स बिगिन विथ Aldol condensation. नाव Aldol कंडेन्सेशनला दोन इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट्स आहेत. सगळ्यात पहिली म्हणजे प्रेझेन्स ऑफ अल्फा हायड्रोजन. अल्फा हायड्रोजन इज मस्ट टू हॅव थिंग टू स्टडी Aldol condensation. And second is dilute base. Okay, so let's begin with what is meant by alpha hydrogen. ज्यांना माहिती असेल त्यांनी हा पार्ट स्किप करून पुढे चला. If you don't know, let me explain what is alpha hydrogen. So as we know, aldol मध्ये all is for alcohol but ald is for aldehyde. So let's begin with aldehyde only. If I say this is my aldehyde group H. Okay, this is our functional group carbon. त्याच्या बाजूला असतो त्या कार्बनला म्हणतो आपण अल्फा कार्बन. बरोबर आहे. दिस कार्बन विल बी अल्फा कार्बन. मग फंक्शनल ग्रुपच्या बाजूचा कार्बन इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बनवर असलेला हायड्रोजन विल बी अल्फा हायड्रोजन. समजतंय. आफ्टर दॅट वी हॅव बीटा कार्बन, देन गामा अँड सो ऑन. वी कॅन मूव फॉर इट. आपलं काय इम्पॉर्टंट आहे? अल्फा हायड्रोजन. So alpha carbon la attach asleला hydrogen will be alpha hydrogen. This will be alpha hydrogen. Is that clear? So if we have alpha hydrogen, we can study Aldol condensation. So is the first part clear? And remember one thing, alpha hydrogen is acidic hydrogen. Okay, alpha hydrogen is acidic hydrogen having delta plus charge. If it is carrying plus charge, so remember this. If it carries plus charge, if it is acidic hydrogen, to remove that we need base. Okay, दोन गोष्टी सगळ्यांना समजल्या? If yes, let's move to the next one. आता in Aldol condensation, ideally there are 2 points. Okay, first is formation of aldol and second is condensation. दोन स्टेपची रिएक्शन आहे. Remember this. So first thing, पहिली गोष्ट तर देर आर टू डिफरंट टाइप्स ऑफ aldol. सेल्फ aldol बिटवीन टू सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्युल्स. म्हणजे एक्झाम्पल घ्या इथेनॉल, दोन्ही पण सेम आहे. देन वी हॅव क्रॉस aldol. एक घेतला आपण इथेनॉल, एक घेतला प्रोपॅनॉल, एक घेतला ऍसिटोन, एक घेतला इथेनॉल. डोंट वरी, नाव आपल्याला कन्फ्युज करताय. डोंट वरी, वॉच द व्हिडिओ टिल द एंड. aldol तुमच्या डोक्यात फॉर लाईफ फिट होऊन जाईल. That is my promise. ठीक आहे. सो लेट्स गो विथ द फर्स्ट थिंग, सेल्फ aldol. आता सेल्फ aldol ला लेट्स कन्सिडर वन अल्डिहाइड ज्याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन असला पाहिजे. आय स्टार्ट विथ इथेनॉल. सो CH3CHO याचं नाव असणार इथेनॉल. याच्या हा झाला आपला फंक्शनल ग्रुप कार्बन. त्यानंतर असतो अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बनवर 3 हायड्रोजन प्रेझेंट आहेत. बरोबर. If we have 3 hydrogen on alpha carbon, we can say yes, definitely it can give aldol condensation. Okay, generally reaction is written in this manner. 2 moles of this. Here they'll write number 1
डायल्यूट बेस जनरली आपण वापरतो NaOH किंवा KOH. ओके. अँड स्टेप नंबर 2 विल बी गिवन हीटिंग. मग कंप्लीट द रिएक्शन. समजतंय? दिस वे वी गेट द रिएक्शन. आता लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड याला आपण सॉल्व कसं करणार. समटाइम्स दे गिव्ह लाईक दिस अँड देन नंबर 2 म्हणतील heat. Guess A and guess B. Okay, let's go for the mechanism in detail. So here if I say how to solve this, step 1 किंवा आपण त्याला म्हणूया point number 1. काय करायचं? First write this in proper manner, expanded form. Show H H H. ठीक है? Then I am drawing it in this manner. C double bond O H. बरोबर ना? CHO. C double bond O H. Okay with it? Plus, since we have two molecules, I am drawing second molecule as well. H H H C double bond O H. याला असं लिहिलं, याला असं का लिहिलं सगळं सांगणार. ठीक आहे. वेट अ मिनिट. नाव इथे सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट काय, carbonyl carbon is always delta plus. Do we know that? If this carbon is delta positive, oxygen is delta negative. Delta म्हणजे partial. So this carbon which is delta positive and this oxygen is delta negative. So remember this. This oxygen tries to pull electron towards it because it is electronegative, and then it attacks on this hydrogen. का? कारण तो अल्फा हायड्रोजन आहे. बरोबर. फंक्शनल कार्बन त्या बाजूला अल्फा कार्बन. क्लिअर? अल्फा हायड्रोजन इज पॉझिटिव्ह. गुड. नाव व्हेन आय सी दिस वन, इथे हा बॉन्ड तुटतो. मग हा बॉन्ड ब्रेक उलट झाला. दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन. दिस गोज हिअर. कारण बॉन्ड तुटला ना, ऑक्सिजन अटॅक केला हायड्रोजनवर. नाव दिस कार्बन बिकम्स डेल्टा नेगेटिव्ह. ठीक आहे. So let's try to understand that here. Let me try to show it. This is the presence of dilute base. So what do we get here? C H H H. ठीक है? Unchanged. Here we have C single bond. हा O आणि या O ने अटॅक केला या हायड्रोजनला. So here we have OH. हा वरचा H as it is. Clear? Plus, what do we have? This carbon having one hydrogen here, one H here, C double bond O आणि H. Good with it? Since it has pulled electron towards it, it carries a minus charge. समजताय? आणि मग तो मायनस वाला आणि इथे असणार हा प्लस. आता सिंपल लॉजिक काय होणार पुढे? सिन्स ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन खेचून घेतला, कार्बन बिकम्स डेल्टा प्लस किंवा प्लस चार्ज. कार्बन, दिस कार्बन हॅज मायनस चार्ज, दिस कार्बन हॅज प्लस चार्ज. तो म्हणतो भावा माझ्याकडे प्लस चार्ज आहे, यू हॅव इलेक्ट्रॉन्स ना, मला देऊन टाक, आपण बॉन्ड फॉर्म करू. सिंपल. हा इकडे देतो. सो आय शो इट लाईक दिस. हा इलेक्ट्रॉन देतो याला आणि बॉन्ड फॉर्म करतो. सो हियर वी गेट अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. समजतंय? दिस इज द व्हेरी फर्स्ट स्टेप. दिस डायल्यूट बेस activates the reaction and we get conversion of this into this. Easy? First point clear? आता याला म्हणतो आपण aldol. Let me write the name. We call it aldol. Okay? आता aldol का? aldol का म्हणतो आपण याला? Because याच्यामध्ये this group is CHO म्हणजे aldehyde and this is OH means alcohol. So from here simply aldehyde as well as alcohol. So actual name काय असणार याचं? Number 1, 2, 3, 4. We have 4 carbon म्हणजे 4 म्हणजे butane. Butane मध्ये we have this and this as a functional group. Alcohol आणि aldehyde. बरोबर आहे? This will take precedence. So numbering will start from this. 1, 2, 3, 4. क्लिअर आहे? लेट मी क्लिअर दिस फॉर नाव. आता याचं नाव काय आहे? 1, 2, 3, 4. 4 कार्बन, थर्ड कार्बनला हायड्रॉक्सी म्हणजे 3 हायड्रॉक्सी, 4 कार्बन
So butanal is its noun, or we call it aldol, or in common names we can say functional carbon, alpha carbon, beta hydroxy aldehyde. I know I'm going very slow, but understand this concept very carefully. Clear hai? 3-hydroxy-butanal. Now in second case, if I hydrolyze that, let me write the arrow here. If I heat, not hydrolyze, if I just simply heat it. On heating, काय होणार? हे आपल्याला मिळाला. आता सेकंड स्टेप मध्ये आपण त्याला हीट करतोय. ऑन हिटिंग सिंपल काय होतं रे? हीट केल्यानंतर वॉटर मॉलिक्यूल गोज आउट. सेम. So this water molecule goes out. Let me write minus H2O. Easy. मग आता जर वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर गेला तर उरलं काय? C H H H. Then C, here we have H, C, here we have H, C H double bond O. बरोबर. And we get formation of, इथून हा बॉन्ड इथे गेला ना, हा बाहेर पडला, आपण बाहेर पडला. So here we have a formation of double bond. वॉटर मॉलिक्यूल होता, वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर गेला. सिन्स वॉटर इज लॉस्ट वी कॉल इट कंडेन्सेशन. अल्डॉलचं झालं कंडेन्सेशन. आर यू गुड विथ इट? सो लेट्स राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. व्हाट विल बी द नेम? अगेन 1 2 3 4 चार कार्बन, 1 2 3 4. Second and third has double bond, also called as alpha beta unsaturated aldehyde. Okay, let's write the name. Common name is alpha comma beta unsaturated aldehyde, or IUPAC name will be first, second, third. Second and third मध्ये double bond. So but 2 in 1 al, butanal. All good? So we got A, this one 3-hydroxybutanal, and B but 2 in 1 al. इधर check करा. Okay, take a screenshot if you want and try to write by yourself. After this I'll give one question for you to practice. Remember, this reaction can be shown by aldehyde as well as ketone. I have given you one reaction for aldehyde. You try it for the next one. Till then, take a screenshot if required. In the next part, I'll give the questions for practice. Okay, now the second example. In this, we have taken aldehyde having 3 carbon. Okay? याचं नाव काय असणार? कमेंट पटकन सांगा. चला, याचं नाव काय असणार? 1 2 3. 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड. 3 कार्बन म्हणजे प्रोप. सो इट विल बी प्रोपॅनल. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड द रिएक्शन. रिएक्शन पूर्ण सेमच आहे. सो इफ वी हॅव 3 कार्बन, C double bond OH, then here we have CH2. I'm writing this as, हा इथे करत नाही आपल्याला. लेट्स राइट CH2 and then CH3. ठीक आहे, 1. and second we'll write in this manner. सगळ्यात पहिल्यांदा याच्यामध्ये कोणता अल्फा कार्बन ते चेक करून घ्या. फंक्शनल ग्रुप कार्बन त्या बाजूचा असतो अल्फा. देन वी हॅव बीटा. I don't care about beta carbon. In case of aldol condensation we need alpha carbon only. So alpha carbon है ना, ठीक है. So this is my alpha carbon. Similarly here I am using that carbon only. So here let's write H C H C double bond OH. आणि हा जो कार्बन है ना, I am writing that at bottom. ठीक है, का सांगतो मी. Okay, for now logic is completely same, just like the previous one. इथे delta negative, so it will pull electron towards it and will attack this hydrogen. हे गेलं इकडे, समजतंय? Now this becomes O आणि H. हा कार्बन बनतो नेगेटिव्ह, हा बनतो पॉझिटिव्ह. So this attacks here. Let me write that separately. जास्त स्ट्राइट झाले. ठीक आहे. So CH3
as it is, CH2 as it is. This C single bond, एक bond टूटला ऐसा, so single bond O, then here we have H and the H which came from this side. एक मिनिट याला आपण खाली ड्रॉ करूया, ठीक है, easy. Now this H came here, so we have one H here, easy. इथे काय उरलं, C H CH3 C double bond O CH H. Okay, we got this. Now since this carbon has pulled electron towards it, this is negative. This carbon has given electron to oxygen, this is positive. बरोबर, मग काय होणार, negative positive bond form होईल and we get this compound as a first product. Aldehyde पण आहे आणि अल्कोहोल पण, म्हणजे हा झाला aldol. Easy with it. Let's write the name of this compound. Numbering आपण करणार इथून 1 2 3 4 5. So on third we have alcohol. बरोबर, so the name will be 3 hydroxy. 1 2 3 4 5. 5 means pent. Pentan 1 ला असणार अल, so pentanal. समजतंय, हा झाला आपला aldol, having aldehyde as well as alcohol. Good, fine. Second step, if I heat it, हीट केल्यावर काय होतं, वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडणार. कुठून पडणार, फ्रॉम अल्फा अँड बीटा कार्बन. मग इथून सिंपल, H2 is lost, so we are removing H2O. Good with it? Fine. If yes, let's write the final product. C H3 CH2, no problem with it. Then this C has one H here, single bond, C CH3 here. Then we have single bond C double bond O H. इथून OH गेला, इथून H गेला, दोघांचे पण एक बॉन्ड कमी झाले. So we have formation of double bond here. Good with it? Yes. Functional carbon alpha beta. So alpha beta having double bond. Alpha beta unsaturated aldehyde. That is the actual product of aldol condensation. So here let's write the name 1 2 3 4 5. 5 carbon, first, second, third, fourth and fifth. Between second and third we have double bond. म्हणजे pent 2 in ही आपण काढून टाकणार आणि 1 अल. Easy. That is the aldol condensation for, आपण ते नाव लिहिलं नाही, 1 2 3 ना, propanol. Both are propanol. Okay. Try the same for butanol. Okay, let me write that here. Try CH3 CH2 CH2 C double bond OH. हे तुम्ही ट्राय करून बघा, ठीक आहे. ट्राय aldol condensation for butanol. Good. Now we'll go for aldol condensation for ketone. Actually ते पाहिजे ketol, but ठीक आहे. And then cross aldol. All good? चलो. Okay. Now let's go for aldol condensation of ketone, म्हणजेच ketol condensation. अगेन इथे बनणार पहिला कीटॉल किंवा अल्डॉल आणि सेकंड मध्ये लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. नाव काय याचं, 1 2 3, 3 कार्बन म्हणजे प्रोपेन आणि हा कीटोन आहे, सो प्रोपॅनोन किंवा वी कॉल इट ऍसिटोन. हे याचं कॉमन नेम असतं जे आपण एक्सेप्ट केलेलं आयपीएससी मध्ये सुद्धा, ठीक आहे. तो लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड अगेन द सेम लॉजिक. फंक्शनल ग्रुप कार्बनच्या बाजूला असतो अल्फा अल्फा, सो इट हॅज 2 अल्फा कार्बन. लिबर्टी पूर्णपणे, चूज व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट, ठीक आहे. विच एव्हर कार्बन यू वॉन्ट यू कॅन चूज इट. लेट्स यूज दिस वन. सो हियर आय एम रायटिंग इट ॲज इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH. याला आपण खाली लिहूया
CH3. ठीक है, first molecule. Now second molecule. Second molecule I'll write in this manner. CH H H C double bond O CH3. Easy. आता logic पूर्णपणे same. It doesn't matter whether it is aldehyde or ketone. Logic remains same. So here this goes here, this attacks here, and this आपण वर लिहूया. This goes here. Then this will attack on this carbon. समजतंय का? स्टेप बाय स्टेप. नसेल ते रिवाइंड करून बघा. Oxygen takes electron towards it. Oxygen sends electron to hydrogen. Then this hydrogen sends electron to carbon. आणि मग तो कार्बन अटॅक करतो या कार्बनला. समजतंय? Okay. Then what we get here in presence of dilute base is compound formed is CH3, C. Here we have CH3. Here we get formation of O and H, म्हणजे OH. Then here we have one bond. This carbon having one hydrogen here, H here, and CH2. काय चुकलं रे? हा C हा राहिला. C double bond O and CH3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ठीक है? Total we have 6 carbon here. Now काय हा कीटोन पण आहे CH3 C double bond O कार्बन म्हणजे हा झाला कीटोन as well as alcohol. As I said, it is ketol. Okay, the name IUPAC name will be, numbering will start from this carbon 1 2 3 4 5. Okay, हे बरोबर आहे. So इकडे on second carbon we have ketone and on fourth carbon we have alcohol as well as methyl group. So 4 hydroxy dash 4 methyl, त्यानंतर 5 कार्बन पेंटॅन 2 ऊन. क्लियर है? कीटोन as well as alcohol. So I will call it as ketol, just like aldol. समझते हैं? Now second step, if I heat it, if I heat that, water molecule will be lost. मग तो कुठून बाहेर पडणार? I have H here, OH here. Water molecule will be lost from here. Simple. मग पुढे प्रोडक्ट काय बनणार? CH3 C CH3 C H here C double bond O CH3 here. Easy. Now what remains here? इथे आणि इथे we get one double bond. First, second, third, fourth. Between third and fourth we have double bond. All good with it? याला म्हणतो आपण कंडेन्सेशन प्रोडक्ट बिकॉज वॉटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट. लॉजिक एकदम सिंपल आहे. तुम्ही कोणते मॉलिक्यूल घ्या, फॉलो सेम स्टेप्स. गुड. ठीक आहे. सो हियर 1 2 3 1 2 3 4 5. सो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन. Are we all okay with that? Again, this will be alpha beta. So alpha beta unsaturated ketone. Good with it? If yes, please write down and practice this very carefully. एक काम करा. Try this reaction. Try this example. Take 2 moles of this and carry out the same reaction for practice. Okay. आता अल्डॉल बऱ्यापैकी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे एक्झाम मध्ये. मला वाटतं या वर्षी एक्झाम मध्ये जो कन्फर्म येणार. एक तर स्ट्रेट फॉरवर्ड और दे विल से एखादा अल्डिहाइड और कीटोन अँड देन से कॅरी आउट द रिएक्शन. तुम्हाला काय बघायचं आहे? फर्स्ट स्टेप मध्ये शुड बी डायल्यूट बेस. मोस्ट कॉमनली गिवन इज डायल्यूट KOH or dilute NaOH, NaOH, then dilute BaOH twice, something like this will be given in first step, and in second step heating. So first this and second
heat. So if they are giving this kind of thing, to remember it is aldol. जर अल्फा हायड्रोजन असेल तर. Clear? If yes, I'll try to give a shortcut for cross aldol as well. Try this and write the answer of A and B in comments. I am watching all the comments. Okay? Let's see you in the cross aldol. Okay. Now let's carry out cross aldol condensation. One aldehyde, one ketone, or two different aldehydes, two different ketones. In this case, we are taking one aldehyde and one ketone. So let's try this. Now काय याचं? दोन कार्बन आणि aldehyde. म्हणजे it is acetaldehyde and this is acetone, or we can say it is ethanol and this is propanone. Fine? Okay. आता याचं actually whenever we say cross aldol, we get four different products. Okay? I am explaining it in short. Logic, mechanism same like the previous one. Okay? But to understand how to solve this, I am giving a shortcut. ठीक आहे? चलो, let's go one by one. आता समजून घ्या पहिल्यांदा. What actually happens here? If you have noticed till now, एक देगा अपना कार्बोनिल ऑक्सीजन and एक देगा अपना अल्फा हाइड्रोजन. तो let me write it here. So this is CH3 C double bond O H. To get answer in shortcut, write molecule like this. I am writing aldehyde here plus. Here we have alpha hydrogen and alpha hydrogen. This is also alpha carbon. Alpha carbon, alpha carbon, alpha carbon. ठीक है? For now, I am using alpha hydrogen of acetone. So I am writing it here. Two molecules I need from here. Two alpha hydrogen. Total 3 na? So 2 plus 1, 3. This carbon as it is. Here we have C double bond O, CH3 as it is. ठीक है? Okay. Now I'll combine both here. Okay. Second step, heating here. First step, we have dilute NaOH. Any base is fine here. और second step में होगा. In second step we have heating. आता बघा carefully. काय करायचे आपण? We know that it is aldol condensation, but in cross manner. So final product आपल्याला हवा असेल तर सिंपल इकडून O आणि इकडून H2 काढून टाका. अल्टिमेटली काय होतं? लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. सो आय एम कंबाइनिंग बोथ स्टेप्स अँड आय एम डुइंग इट इन वन सिंगल स्टेप. इथून वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडला. लेट्स राईट वॉटर मॉलिक्यूल हिअर. मग आता उरलं काय? लेट्स राईट दॅट. CH3 CH here double bond. Here we have CH, then C double bond O आणि CH3. Is that clear? Let's verify if it is correct or not. Alpha carbon हा झाला alpha carbon, हा झाला beta carbon. So alpha beta unsaturated ketone. Correct है? Yes. So let's write the name of this one. हा काय? This is acetaldehyde. This is acetone. When we carry out aldol condensation of acetaldehyde and acetone, the product number 1, as I said, we can get 4 different products. So product number 1 is formed when carbonyl oxygen of acetaldehyde is given and alpha hydrogens, 2 alpha hydrogens of acetone are given or removed. So when oxygen from acetaldehyde and alpha hydrogens from acetone are removed, we get this compound 1, 2, 3, 4. So 5 carbon na, we get pent, 3 ene, 2 one. This is the compound formed when we remove oxygen from aldehyde and hydrogen from ketone. ठीक है? Similarly, there are 3 more possibilities. Let me write that. Okay, I have given all 3 combinations here. Let's verify. Ketone, aldehyde, oxygen from ketone and hydrogen from aldehyde. If we remove that, we'll get
second product. Then aldehyde. If you remove water molecule, we will get third product. Then oxygen from here, hydrogen from here. Both are ketone. So this is these two example of self aldol, and these two are क्रॉस aldol. लेकिन सिंपल द पॉइंट क्या बघा, जर आपण दोघांना रिएक्ट केलं, देर आर 4 पॉसिबिलिटीज. एक तर दिस कॅन रिएक्ट विथ दिस वन, दिस कॅन रिएक्ट विथ दिस वन, दोन झाले. दिस कॅन रिएक्ट विथ इटसेल्फ अँड दिस कॅन रिएक्ट विथ इटसेल्फ. म्हणजे आपल्याला 4 डिफरंट कंपाऊंड मिळू शकतात. समजतंय? या प्रत्येकाचं मी पहिले नाव घेतो. दिस इज ऍसिटोन, acetaldehyde. This is acetaldehyde. हा सुद्धा तोच आहे. And this is acetone. Are you okay with that? Yes? If yes, let's complete the reaction. Let me write the final products here. CH3, C, CH3, double bond, CH, C double bond O, H, plus H2O. Then here we have CH3, C double bond, H here, CH, C double bond O, H, plus H2O, and the final one is CH3, C double bond, CH, C double bond O. You can write it here, double bond O, and CH3. Okay, plus H2O. Is it clear? So let's write the name of each compound. Numbering 1, 2, 3, 4. On third we have methyl, 3 methyl, 4 carbon, but 2. बरोबर ना? Double bond. So 2 in 1 al. 1, 2, 3. On third we have methyl. First, second, third, fourth. Second and third has double bond. मग इथे आपण लिहिला in आणि नंबर 1 ला aldehyde म्हणून al. This one. Again 1, 2, 3, 4. कुछ तो गडबड गया. 4 कशाली फक्त? हाँ बरोबर 4 झाला. 1, 2, 3, 4. Right. So here 1, 2, 3, 4. If we have 4, but 2 in 1 al. समजतंय? And now self aldol for ketone. इथे आपल्याला पाहिजे होता CH3 लिहायचा राहून गेला. Now the name will be 1, 2, 3, 4, 5 because it's a member of carbon chain. चुकून खाली लिहिलं होतं, काय बिघडत नाही, चालेल आपल्याला. So number 1, 2, 3, 4, 5. So between third and fourth we have double bond, and on fourth we also have methyl group. मग इथे ना 4 methyl pent 1, 2, 3, 4, 5. So pent 3 in 1, 2 on. हाँ बरोबर है. Are you okay with that? If it feels bit complicated, take a screenshot, लिहून त्याची प्रॅक्टिस करा. Okay? So with this we have covered all the examples of aldol. Now take a screenshot. We'll quickly go for Cannizzaro reaction. Okay? So let's quickly move to Cannizzaro. Okay. Now the next is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction is also known as disproportionation reaction. Either Aldol condensation or Cannizzaro will be there in exam for sure. So let's discuss what is Cannizzaro reaction. I personally say जिसका अल्डोल नहीं है उसका Cannizzaro है. म्हणजे जो अल्डिहाइड अल्डोल कंडेन्सेशन शो करत नाही, म्हणजे त्याच्याकडे अल्फा हायड्रोजन नसतो,
that aldehyde will give Cannizzaro reaction. ठीक है? So the very first condition for Cannizzaro is absence of alpha hydrogen. Alpha hydrogen नसला पाहिजे. And then we need base concentrated which is approximately 50%. ठीक आहे? Let's go for the simple example. याच्यामध्ये पण असतात दोन गोष्टी, एक तर सेल्फ अल्डॉल और क्रॉस अल्डॉल. लेट्स सी द फर्स्ट सेल्फ अल्डॉल. अल्डॉल कॅनिझारो. यात पण दोन गोष्टी असतात, एक तर सेल्फ कॅनिझारो अँड देन क्रॉस कॅनिझारो. तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट, दॅट इज सेल्फ कॅनिझारो. सेल्फ कॅनिझारो इम्पॉर्टंट पॉइंट काय, ऍब्सेन्स ऑफ अल्फा हायड्रोजन. म्हणजे द रिएक्शन कॅन बी शोन बाय 2 moles ऑफ HC डबल बॉन्ड OH. याचं नाव असतं formaldehyde. Okay, 2 moles of formaldehyde when react with let's say concentrated base, आपण घेऊया NaOH किंवा KOH पण चाललं असतं. Okay, and second step heating. Remember this Cannizzaro reaction also known as disproportionation reaction. म्हणजे काय, एकाच रिएक्टंटचं दोन गोष्टी होत आहेत, ऑक्सिडेशन as well as reduction. Remember this, when aldehyde undergoes oxidation it forms acid. Clear है? Aldehyde on oxidation gives acid, carboxylic acid, and aldehyde on reduction forms 1 degree म्हणजे primary alcohol. Is that clear? Aldehyde, oxidation, acid, reduction, primary alcohol. Okay with it? Fine. If it is clear, we have aldehyde here. It will undergo oxidation to give acid and reduction to give alcohol. Let's write the first product, that is reduction product. If this undergoes reduction, it forms C. हा इकडे O आहे ना, इथे येणार OH, अल्कोहोल ना, and here we get, समजतंय, रिडक्शन. नाउ ऑक्सिडेशन. हा झाला आपला मिथेनॉल. रिडक्शन झालं. नाउ ऑक्सिडेशन. Aldehyde on oxidation gives acid. Aldehyde on oxidation will give acid. Formaldehyde will give formic acid. C डबल बॉन्ड O, इकडचा H as it is. इथे फक्त ऑक्सिडेशन म्हणजे ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन. क्लियर आहे? ऑल ओके विथ इट? रिडक्शन मीन्स ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. इथे फक्त 2 हायड्रोजन होते, इकडे 4 झाले. क्लियर? Here we had only 1 oxygen, here we have 2 oxygens. म्हणजे ऑक्सिजन ऍड झाला, ऑक्सिडेशन झालं. क्लियर आहे? फक्त पॉइंट असा इकडे आता, this is base, this is acid. So this acid will react with base to form salt. That's it. झालं, सिंपल. गुड. सो याला म्हणतो आपण सोडियम फॉर्मेट. इज दिस क्लिअर? एकाच मॉलिक्युलचं ऑक्सिडेशन ऍज वेल एज रिडक्शन. ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट, रिडक्शन प्रोडक्ट. क्लिअर? ओके. हे झालं फॉर एलिफॅटिक. अगेन हा पहिली गोष्ट इकडे, दिस डोंट हॅव एनी अल्फा हायड्रोजन, कारण अल्फा कार्बनच नाहीये. विल गो फॉर वन मोर. लेट्स से I have benzene ring and I have CHO here. ठीक है? That is benzaldehyde. Again the same logic. We use 2 moles of benzaldehyde. जर मी वापरला benzaldehyde, इथे पण same point. This carbon attached to C double bond OH. Functional group carbon. This carbon has no alpha hydrogen. समजताय? Since it has no alpha hydrogen, even benzaldehyde can give Cannizzaro reaction. लॉजिक परत तेच, लॉजिक मध्ये काही चेंज नाहीये. कॉन्सन्ट्रेटेड बेस आपण वापरतो KOH. चला, ओके, KOH आपण वापरूया. ऑन हीटिंग इट गिव्स अगेन सेम aldehyde ना, और ऑक्सिडेशन गिव्स
acid. On reduction gives alcohol. Let's write the first reduction product. Benzene ring as it is. Reduction झालं काय होतं? Alcohol बनतो. So COH. Here we have H2. So it forms CH2OH. समजतंय का? Okay. Plus oxidation will give this carbon remains as it is and त्याच्यावर लागतो carboxylic acid. So C, this double bond O remains as it is. Here we get formation of OH. परत this OH will react with this one, म्हणजे acid react with this base and forms salt. मग इथे आपल्याला मिळतं benzyl alcohol and here we get potassium benzoate. That is a benzoic acid salt असते, potassium salt of benzoic acid. Are you okay with it? Logic काय आहे? Aldehyde having no alpha hydrogen on reaction with concentrated base on heating it gives one oxidation product म्हणजे acid आणि one reduction product म्हणजे alcohol. Is that clear? Okay. Now let's see cross Cannizzaro. ठीक आहे. Now for cross Cannizzaro आपण वापरणार 1 मोल बेन्झाल्डिहाइडचा 1 मोल फॉर्मल्डिहाइडचा. दोघांमध्ये अल्फा हायड्रोजन नसला पाहिजे. So let's use 1 mole of benzaldehyde. Let me write CHO here plus HC double bond OH. याला sometimes they write CH2O. Be careful with that. CH2 नावाचा कुठला दुसरा कंपाऊंड बनू शकत नाही. Only this is possible. Okay? This is formaldehyde and this is benzaldehyde. Okay. Now when I carry out cross Cannizzaro, condition same, conc base. Let's use NaOH. Okay. On heating. Now it gives one oxidation product, one reduction product. But कोणाचं होणार oxidation आणि कोणाचं reduction? That is important. So remember, याचं होणार reduction. This prefers undergoing reduction. And this prefers oxidation. Clear? If yes, मग product मला माहिती आहे. If it prefers undergoing reduction, याचं काय होईल मग? बनणार काय? Alcohol. Correct. So here we get formation of alcohol. Benzene ring CH2OH. समजतंय? Benzyl alcohol. And here याचं बनतो acid. Acid म्हणजे परत react करतो with this and forms salt plus CH2 बरोबर ना? नाही काय चुकतंय. C double bond O इथे H and here we have O. H बनतो but this reacts and forms ONA. So याचं नाव असतं benzyl alcohol and this is sodium formate. I hope it is clear. This question is I asked, I guess in 2021 or the last year. I don't remember exactly. You have to verify that. But the question was asked, explain cross Cannizzaro reaction. With this we have covered both the important reactions. This video gives you complete idea about this aldol as well as Cannizzaro. Please practice this. I'm not saying the chances are high. I'm saying confirm question in exam. Either aldol or Cannizzaro. Okay? Fine. If you have any doubts, do write that in comments. अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. लवकरात लवकर आपण ट्राय करू जेवढे तुम्ही डाउट असतील ते क्लिअर करायचा. अँड बी काम, फेस युअर एक्झाम विथ फ्रेश माइंड. इफ यू हॅव एनी डाउट्स, डू लेट मी नो. टिल देन, at least 5 to 10 minutes of meditation every single day. Have very nice food, take proper sleep,
Enjoy exam time. See you soon.